Hare Rama, Hare Rama, Rama
আসুন আসুন। হ্যাঁ, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, বুঝলে না? সাউন্ড যাচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। কৃষ্ণ, আজ শুভ গুরুবার, বৃহস্পতিবারে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রী গুরু পাদ পদ্ম শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী শ্রী গুরু মহারাজের উদ্দেশ্যে সমস্ত যদিও শিষ্যবর্গ, অনুগামী বৃন্দ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে তারা সব গুরু মহারাজের গুণ মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণ করে থাকেন। সেই অবসরে আজকের শুভ বৃহস্পতিবার ইতিমধ্যে সমস্ত জেএসএস কার্যক্রমের প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। অনতিবিলম্বেই শুরু হয়ে যাবে আজকের মুখ্য গুরু মহিমা কীর্তনের বিষয়গুলো। এখন একটু কীর্তন প্রসঙ্গ চলছে, আপনারা সবাই দয়া করে শ্রবণ করুন। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি কীর্তন। গুরুদেব কবে তো করবো, সেই দিন হবে। বিষ্ণু কৃষ্ণ পৃষ্ঠ তলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামী নমো আচার্য পদায় पंच रत्न प्रभु की जय। निताय कृपा प्रदाय गौर कथा धाम नगर गुरुदेव कবে সেই দিন হবে। গুরুদেব কবে মোর সেই দিন হবে। মন স্থির করি নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম জপে। কবে সেই দিন আসবে। তারপর কথা শুরু।
হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম রাম। বস, কথা হবে না। সংসার ফুকার কানে না পশিলে দেহ তুলে রবি মন স্থির করি নির্জনী শিয়া কৃষ্ণ নাম জপে কৃষ্ণ নাম ভজ গুরুদেব হরে শিবে নমঃ হরে কৃষ্ণ বলে গাহিতে গাহিতে নয়ন দেহে উদিত হইবে প্রেমেতে করিবে প্রেমেতে করিবে গুরুদেব করে শরীরে নমঃ। গদ গদ পানি মুখে রাহি আবি স্বপ্ন ঘর মনে জীবন স্তম্ভিত প্রলয় সমান স্তম্ভিত প্রলয় সম গুরুদেব শরীরে ভক্তে কয় লাইন আছে? এক এক মিনিট লাগবে। নিষ্কপটে হেন দশা কবে হাত নাম গাবে আমি সুরে ইয়া দেহ ব্যথা করি তো করুণা পাবে তোমার করুণা পায় গুরুদেব সেই দিন হবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে জয় গুরু 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 ভাই উঠেছিল প্রভুপাদ প্রভুপাদ
Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you very much, His Grace Vishwajit Das Brahmachari Prabhu and His Grace Jagadananda Prabhu for the wonderful kirtan performed here for the JSS today. And welcome everyone to this week's JSSS program. Thank you all very much, those of you who are present here, and those of you, dear godbrothers and god sisters, who are all available and present online. Today, we are going to hear from one of our spiritual masters, dearmost godbrothers and friend, His Grace Pancharatna Prabhu. Hare His Grace Pancharatna Prabhu joined the International Society for Krishna Consciousness in Canada in 1970. And he served in New York, ISKCON New York, until 1976. And then Prabhu served in Mayapur by accepting many, many responsibilities, and also including the construction of Chakra building and establishing the Bengali language division of the BBT. Currently, His Grace Pancharatna Prabhu serves the GBC in various capacities through ISKCON Online. Also, he is engaged in many other services. So we are especially fortunate today to be able to hear from one of our Guru Maharaj's godbrothers. And with him, he is accompanied by his good wife, Her Grace Atita Guna Mataji, who is also a dear god sister of our beloved spiritual master. So we have these two wonderful personalities, the celebrated couple of ISKCON. So let us all welcome both of them by Uludhvani, Jayadhvani, and Haridhvani. Hare Krishna. Prabhuji, please come. Jai Prabhu, please come. Pancharatna Jai. Welcome, welcome. Haribo. Yeah, we have a chair for you. Huh? Oh, No, no. they have the camera system and there are people watching you from all over. Yes, I'll be speaking in Bengali also. Hare Krishna, Shudhi Bhakta Vrinda, সুস্বাগতম সকলে সকলকে আজকের এই জয়পতাকা স্বামী শিষ্য সমূহ অনুষ্ঠানে আজ আমরা পরম সৌভাগ্যবান, কারণ আমাদের গুরু মহারাজের প্রিয় গুরু ভ্রাতা এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীপাদ পঞ্চরত্ন প্রভু এবং তার সহধর্মিনী শ্রীমতী অতীতগুণা মাতাজি, তারা উভয়ে আমাদেরকে তাদের যে প্রাথমিক দিনগুলি শ্রীধাম মায়াপুরে, বিশেষ করে গুরু মহারাজের সাথে তাদের যে আদান প্রদান, সেই সমস্ত বিষয় আমাদেরকে শ্রবণ করাবেন। আমরা বিশেষভাবে ধন্য যে আমরা বিশেষভাবে ধন্য যে আমরা তাদের শ্রীমুখ থেকে আমাদের গুরু মহারাজ তথা মায়াপুরের বিভিন্ন বিষয় আমরা শ্রবণ করতে পারবো। হরে কৃষ্ণ। হরিধ্বনি, হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি, হরিবল। শ্রীপাদ পঞ্চরত্ন প্রভু কি জয়। হর গ্রেস শ্রীমতী অতীত গুণা মাতাজি কি জয়। হরিবল। হরে কৃষ্ণ। Shubhadaya Krishna Prasthaya Murli Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharina Devi Sejasanivari Kashtatadesh Tarine Vanchakalpa Dhruvyashta Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna. So we're supposed to, I understand, to talk a little bit about our early times here in Mayapur with Jayapataka Maharaj. হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের যে প্রাথমিক যে দিনগুলি মায়াপুরে কেটেছিল শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সাথে, সেই সব বিষয় আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয়। As Sujitendriya Prabhu was mentioning, I was serving in New York City and then came here in 1976 for a pilgrimage. আমি নিউ ইয়র্ক শহরে, যেভাবে আমার পরিচয়ের সময় বলা হলো, যে আমি নিউ ইয়র্ক শহরে আমি সেবা করছিলাম, নিউ ইয়র্ক সিটিতে, এবং আমি তীর্থযাত্রার জন্য আমি মায়াপুরে এসেছিলাম। So at the time I had some management responsibility in New York, so I came before the main group of devotees so that I could return when they came to Mayapur. আমার যেহেতু বিশেষ কিছু দায়িত্ব ছিল নিউ ইয়র্ক শহরে আমার সেই মন্দিরে, সেই জন্য আমি আমাদের যে প্রধান দলটি এসেছিল মায়াপুর যাত্রার জন্য বা মায়াপুর তীর্থযাত্রার জন্য, আমি সেই দলের একটু আগে আমি আগাম চলে এসেছিলাম, যাতে এরা যখন আসবে তখন এদের আসার আগে আমি আবার সেখানে ফিরে যেতে পারি, সেই হিসাব করে আমি এসেছিলাম। So I remember that I was newly, just within 1 or 2 days, I had arrived in Mayapur, and on the steps of the Lotus building, I remember exactly where it was. I met the temple commander. তো আমার মনে পড়ে যে আমি হয়তো 1 বা 2 দিন হয়েছে আমি মায়াপুরে পৌঁছেছি, এবং লোটাস বিল্ডিং এর পদ্মভবনের সিঁড়িতে খুব কম ধাপে আমার সাথে টেম্পল কমান্ডারের সাথে দেখা হয়েছিল, এবং সেটাও আমার মনে আছে যে আমাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল। Banabata Das. Banabata. বানবতা দাস প্রভু তার নাম ছিল। So he saw I was new, and not, and he said, we have so much to do to prepare for the devotees coming. Can you help? তো উনি বললেন, আমাদের এত কাজের চাপ রয়েছে ভক্তদের আসার পূর্বে, দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে এত কাজ রয়েছে, আমরা বুঝে উঠতে পারছি না আমরা কি করে এত কাজ সারবো, আপনি কি দয়া করে একটু সাহায্য করতে পারবেন? So I said, "Oh, okay, yeah, I can do something. I can help out a little bit. তো আমি বললাম কি যে, আরে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি কিছু করে দেবো, কোনো সমস্যা নেই, আমিও কিছু হেল্প করে দেবো। It was probably about 10 days, a week or 10 days before the festival was, the devotees would arrive. এটা আমার মনে হচ্ছে দোল পূর্ণিমা শুরু হওয়ার 10 দিন বা 1 সপ্তাহ আগে, মানে ভক্তদের যে দোলের জন্য যে আসবে, দোল উপলক্ষে আসবে, তার 1 সপ্তাহ 10 দিন আগের ঘটনা। So each day I got more to do. তো প্রত্যেক দিন আমাকে আরো বেশি বেশি করে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হতো, And by the time the devotees came, I was filled up with service. এবং ভক্তরা যে সময় মায়াপুরে এসে পৌঁছালো ততদিনে আমার এত পরিমাণ সেবা, সে আর বলবো কি। So then the main group of devotees came. তারপর ভক্তদের যে প্রধান দলটি তারা এলেন, And there was a new leader for our ISKCON New York, Madhuvisa Maharaj. At the time, he was Maharaj. তো তখন আমাদের ইসকন নিউ ইয়র্কের জন্য আর একজন
নতুন নেতা তিনি এলেন এবং তিনি হচ্ছেন মধুদ্বিষা মহারাজ। He was going to take over both as GBC and temple president because New York is special. এবং তিনি নিউ ইয়র্কের জিবিসি এবং নিউ ইয়র্কের টেম্পল প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি দায়িত্ব নিতে চলেছিলেন। So the devotees in Mayapur, the leaders here, actually, I think Jayapataka Maharaj at that time was very, very busy with this and that. But Bhavananda and Gargamuni, they approached Madhavisa and said, "Can he stay? Could I stay in Mayapur?" তো First, তখন they asked me first. মায়াপুরের I would like to. They asked me first, and I was interested. তো তারপরে মায়াপুরের এখানকার যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, তিনি তো সারাক্ষণ ধরে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় ওনার হয়ে শ্রীপাদ ভবানন্দ প্রভু এবং শ্রীপাদ গর্গমুনি তারা দুইজন মধুদ্বিষা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে গেলেন, গিয়ে বললেন যে আমাদের এখানে এত সেবার চাপ রয়েছে, ওনাকে কি আপনি ছাড়তে পারবেন, উনি কি এখানে থাকতে পারেন? অবশ্য প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আমি থাকতে চাই কিনা, তারপরে তারা ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন। So Madhavisa replied that, well, I'm just coming in to the service in New York, so I'll have to ask Srila Prabhupada. তো মধুদ্বিষা বললেন যে দেখুন, আমি তো সবে নিউ ইয়র্কে সেবা করবার জন্য এসেছি এবং আমি সবে এসেছি, তো সেই জন্য আমি সবটাই এখনো অবগত নই, ওয়াকিবহাল নই, সেই জন্য আমাকে প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। So we went to see Srila Prabhupada তো আমরা in his quarters, in his room. তো আমরা তখন শ্রীল প্রভুপাদের সাথে দেখা করতে তার কক্ষে গেলাম। And my first recollection, which is, I've written it down. I'm pretty confident, although it's not fully sharp, is that Srila Prabhupada was disturbed. তো আমার প্রথম যে স্মৃতি, আমি এটা লিখে রেখেছি, যদিও আমার যথেষ্ট স্মরণে রয়েছে, কিন্তু তবু আমার মনে পড়ছে যেটা, সেটা হচ্ছে প্রভুপাদ একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। Something in the news he had heard about India news. I mean, not ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে কিছু লেখা হয়েছিল, সেই সংবাদের জন্য তিনি একটু বিচলিত ছিলেন বা বিরক্ত ছিলেন। And he spoke to us and he said, we can't expect the whole world to be Krishna conscious. এবং তিনি আমাদের সাথে কথা বলছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ, এবং তিনি এই লাইনগুলোই বলছিলেন যে আমরা আশা করতে পারি না যে সমস্ত জগতের সবাই কৃষ্ণ চেতনাময় হয়ে উঠবে। And he said, but there should be one ideal place. কিন্তু একটি আদর্শ স্থান থাকা উচিত। And although he didn't say it in words, I understood he was saying this Mayapur project is to create that ideal place. এবং যদিও তিনি স্পষ্টভাবে তিনি বলেননি, মায়াপুরের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু আমি উপলব্ধি করলাম বা বুঝতে পারলাম যে তিনি বলতে চেয়েছিলেন এই মায়াপুর হওয়া উচিত সেই আদর্শ স্থান। I wish it was recorded. It's not. It's only here, and Madhavisa is also not here. আমার খুবই আশা যে এই কথাগুলো যদি রেকর্ডিং করা থাকতো, কিন্তু কি করা যাবে, সেগুলো রেকর্ডিং করাও নেই, আর মধুদ্বিষা প্রভু তিনিও আর এই জগতে নেই। But do you all agree
কিন্তু আপনারা সকলেই কি রাজি হন? Mayapur should be ideal place. মায়াপুরের হওয়া উচিত সবচাইতে আদর্শ স্থান। হরি বল। Okay, but now the big question. এবারে ঠিক আছে, এখন হচ্ছে বড় প্রশ্ন, Is it the ideal place now? এখন কি এটা আদর্শ স্থান? No. না, Many areas we are not yet ideal. অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত আদর্শ নই। So we have to work তাই আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে with vision. দূরদৃষ্টিতা দিয়ে। Let us all try to told of a vision আসুন of Mayapur, the ideal place. আসুন আমরা সকলেই একটি দূরদর্শিতা নিয়ে বা দূরদৃষ্টি নিয়ে যে মায়াপুর হবে একটি আদর্শ স্থান, এইরকম একটা দূরদর্শিতা নিয়ে আমরা সকলে এগোই। So then Madhavisa Prabhu Maharaj at the time, he spoke to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, we understand that Mayapur is your most important project. তারপরে মধুদিশা মহারাজ তিনি শিল প্রভুপাদকে বললেন, শিল প্রভুপাদ, আমরা বুঝি যে মায়াপুর হচ্ছে আপনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। And Srila Prabhupada said to him, no, এবং New York is my most important project. শিল প্রভুপাদ তাকে বললেন, না, নিউ ইয়র্ক হচ্ছে আমার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। Oh. So therefore we spend half our time in New York. সেই জন্য আমরা দুইজন, অর্থাৎ আমি এবং আমার সহধর্মিনী, আমরা দুইজনে আমাদের অর্ধেক সময় আমরা নিউ ইয়র্কে কাটাই। Anyway, the conversation went forward. Srila Prabhupada agreed, and now I'm in Mayapur. যাই হোক, সেই আলোচনা আর একটু এগিয়েছিল এবং শিল প্রভুপাদ রাজি হয়েছিলেন এবং তাই আমি মায়াপুরে থেকে গিয়েছি। And my leader, what do you call it, is His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. হরি বল। এবং আমার নেতা ছিলেন, আমার লিডার ছিলেন শ্রী শ্রীমান জয়পতাকা স্বামী মহারাজ। So he started, it just so happens that the person in charge of building the long building, as soon as he heard that I was there, he left. I don't know if it was. তো ঘটনাক্রমে যে ব্যক্তি ওই লম্বা বিল্ডিং মানে চক্রভবন নির্মাণের যে দায়িত্বে ছিলেন, সেই ব্যক্তি যখনই শুনলেন যে আমি এসেছি, তো শোনা মাত্রই সে চলে গেলেন। So he handed me this service. Jayapataka Maharaj gave me this service and began to train me somewhat. তো সেই ব্যক্তি আমাকে সেবাটা দিয়ে দিলেন। জয়পতাকা মহারাজ রাজি হলেন এবং আমাকে এই সেবা দায়িত্ব দিলেন এবং আমাকে অল্প অল্প করে তিনি শেখাতে লাগলেন। But meanwhile, I started my service, but he took responsibility because there was very few devotees. I mean, there was তো আমি সেবা 50-60 devotees perhaps. তো আমি সেবা শুরু করলাম এবং কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে অনেক কম ভক্ত ছিল। আমরা সবে মোট হয়তো সবাই মিলে হয়তো 50-60 জন ছিলাম মাত্র। So he went to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada authorized him. He said, now, because the devotees after Mayapur would go to Vrindavan. So he said, you go to Vrindavan. তো তখন উনি শিল প্রভুপাদের কাছে গেলেন এবং শিল প্রভুপাদ ওনাকে অনুমোদন দিলেন যে এখন তো ভক্তরা মায়াপুর উৎসবের পরে বৃন্দাবনে যাবে, তো তুমি তাহলে বৃন্দাবনে যাও। And he told Jayapataka Maharaj, you tell them, come and serve in Mayapur.
You don't need to take permission from your temple president. Just come. তুমি তাদেরকে বলবে, প্রভুপাদ বলছেন এইভাবে, তুমি তাদেরকে বলবে যে আসো, এসো মায়াপুরে এসে সেবা করো। মায়াপুরে সেবা করবার জন্য তোমার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। So few weeks later, I see he comes with 20 devotees. তো কয়েক সপ্তাহ পরে আমি কি দেখলাম, আমি দেখলাম যে উনি প্রায় 20 জন ভক্তকে নিয়ে এসেছেন। I don't remember all of them, আমার তাদের সবাইকে মনে নেই, but Bhakti Raghav Maharaj was one of them. কিন্তু ভক্তি রাঘব মহারাজ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। Vyapi, who's the brother of Savas, he was one of them. ব্যাপী প্রভু ছিলেন আর একজন। Nistula, who was the big preacher in Bangladesh, passed away. নিষ্ঠিলা প্রভু, উনিও এসেছিলেন। উনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন বড় প্রচারক, উনি এখন প্রয়াত হয়েছেন। And Bhumna, এবং ভূমনা প্রভু, ভূমনা, who became my assistant. এবং ভূমনা প্রভু আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিলেন, সহকারী হয়েছিলেন। So now Maharaj he's got 20 Western devotees he's got to take care of. তো এখন মহারাজের দায়িত্ব পড়লো যে তার হাতে এবারে 20 জন বিদেশি ভক্ত রয়েছে, তাদের সকলের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব তার। So his first problem was what to feed them. তার প্রথম সমস্যা ছিল এদেরকে উনি কি খাওয়াবেন। Now you remember what the prasad was in the pavilion, right? Yes, yes. Chapatis and Hardly chapati. hardly chapatis and pui shak data. What I remember in what is now Sulam, right? তো প্রভু বলছেন যে তাহলে আমাকে বলছেন যে তোমার তো মনে রয়েছে যে তখনকার দিনে প্রসাদের কি পরিস্থিতি ছিল। আমার যা মনে পড়ে, তখনকার দিনে বিকাল বেলায় দেওয়া হতো 4টে করে রুটি আর পুঁই শাকের ডাঁটার সবজি। প্রভু বলছেন যে all I remember was a pile of rice this big, maybe not that big. Okay. And what kind of rice? এবং আমার যেটা মনে আছে সেটা হচ্ছে বড় এক রাশি অন্ন, এবং সেটাও কি রকম ধরনের অন্ন? Thick, fat, red. খুব মোটা লালচে রঙের। আওস, আওস, Ouch, yes. And siddha. সেদ্ধ আওস, আওস চাল কিন্তু আবার সেদ্ধ চাল। And you know, when the siddha chawal sits on the road, sometimes it catches a little aroma. এবং আপনারা জানেন তো, সিদ্ধ চাল যখন রাস্তায় শুকোতে দেওয়া হয় তখন সিদ্ধ চালের একটা ঘ্রাণ চলে আসে। No? Yes. So he was, what can I do? I'm not, these devotees, they can't survive on this. তো তখন মহারাজ ভাবছিলেন যে এই যে বিদেশি ভক্তরা, ওরা তো এই ভাত, এই সেদ্ধ চালের ভাতকে এরা তো বাঁচতে পারবে না। উনি মানে একটা সমস্যায় পড়ে গেছিলেন যে কি করে এদেরকে বাঁচাবেন। So I think all of you who are his disciples, you have observed the ingenuity of Srila Jayapataka Swami Maharaj. তো আমার মনে হয় আপনারা সকলে যারা শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের শিষ্য, আপনারা দেখেছেন যে কিরকম ভাবে শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের উদ্ভাবনী শক্তি বা ওনার যে বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা। He was ready to think how to solve this problem, and he would come up with some novel solution. তো তিনি সবসময় চিন্তা ভাবনা করতেন যে কিভাবে এই সমস্যার একটা সমাধান সূত্র বের করা যায়, এবং উনি সবসময় একটা খুব সুন্দর সুন্দর উনি একটা ধারণা নিয়ে, আইডিয়া নিয়ে উনি একটা ধারণা বের করতেন। Because the problem was not just what to feed these Western devotees, but how to counter the idea that they're being treated better than the Bengali devotees. তো কারণ তার কাছে শুধুমাত্র এদেরকে ভালো মতন প্রসাদ দেওয়া, ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া দেওয়া, সেটা একটা সমস্যা ছিল, সেটা নয়। কিন্তু আবার একই সাথে এই যে ধারণা যে
বাঙালিদের থেকে এদেরকে ভালো বেশি যত্ন নেওয়া হচ্ছে, এইরকম ধরনের জন্য মানসিকতা যেন না সৃষ্টি হয়, সেটার বিষয়ে তাকে খেয়াল রাখতে হতো। So he got a plan. তো উনি একটা পরিকল্পনা করলেন। He said, we will have two varieties of prasada. উনি বললেন যে আমাদের দুই ধরনের প্রসাদ হবে। One variety, you can have as much rice as you like, and you can have it in the beginning. তো একটি প্রকার হচ্ছে আপনার যতটা চাই ততটা অন্ন আপনি পাবেন, কিন্তু আপনাকে প্রথমেই সেটা নিতে হবে। And the other type, you have to have chapatis. কিন্তু আরেকটি ধরন হচ্ছে, আর এক প্রকারের প্রসাদ হচ্ছে যে আপনাকে রুটি খেতে হবে, And at the end, you can have this much rice, এবং একেবারে শেষের দিকে আপনি এক মুঠো অন্ন পাবেন, that much. এইটুকু। So অতএব you had a choice. তো এবারে সবার বেছে নেওয়ার জন্য একটা রাস্তা ছিল। So he arranged that in what is now the Samadhi Brahmachari, that was the kitchen. ইয়েস। তো উনি ব্যবস্থা করলেন যে এখন হচ্ছে যেটা সমাধির ব্রহ্মচারী আশ্রম, পুষ্প সমাধি মন্দিরে যে ব্রহ্মচারীরা থাকে, ওইটা ছিল তখনকার দিনের রান্নাঘর। And he arranged for our two best cooks, Tuchi Rani and Kishori Baba. তো উনি ব্যবস্থা করলেন যে আমাদের সবচাইতে ভালো দুজন রাঁধুনি, সুচি রানী মাতাজি আর কিশোরী বল্লভা মাতাজি, নিমায়ের মা বা পূর্ণিমার মা, Yeah, আর প্রভাব প্রভুর মা, Prabhav. Yeah, প্রভাব's মা। Prabhav's mother. So they made fresh hot chapatis with different sabjis and all. It was really a feast every day. তো এই দুইজন মাতাজি সুন্দর সুন্দর সবজি বানাতেন প্রত্যেক দিন, এবং গরম 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 রুটি ওনারা ভাজতেন প্রত্যেক দিন, And we were অনেক ধরনের সবজি। so happy. Jayapataka Maharaj fed us so nicely in those তো days. আমরা খুবই খুশি ছিলাম, জয়পতাকা মহারাজ আমাদেরকে খুব সুন্দর ভাবে খাওয়াতেন আমাদেরকে। There was only one or two Bengali devotees who figured it out. You know, I'll give up my big plate of rice for this. কেবলমাত্র একজন বা দুইজন বাঙালি ভক্ত, তারা মানে বুঝতে পারলো যে বরং আমি এই মোটা চালের ভাত ছেড়ে দেবো, কিন্তু গিয়ে ওদের দলে যোগ দেবো। One was Jayapataka. তাদের মধ্যে একজন ছিলেন জড় ভরত প্রভু। So he was very good. But it didn't stop there. Jayapataka Maharaj knew that we needed not just nice lunch, we also needed fruit. তো শুধুমাত্র সেখানেই আমাদের এই যত্নটা থামেনি। জয়পতাকা মহারাজ বুঝতে পারলেন যে আমাদের শুধু দুপুর বেলার প্রসাদটাই, মধ্যাহ্নের যে প্রসাদটা সেটাই ভালো দরকার না, আমাদের ফলেরও প্রয়োজন। So he used to, this was of course Gaur Purnima, then it comes into, what season comes after Gaur Purnima? ম্যাঙ্গো সিজন। Mango. তো দোলের পরের সিজন কি আসে না, দোলের পরে আসে আমের সিজন। And what else? লিচু। Lichu সিজন। So he would go to Krishnanagar and bring back big baskets of mangoes and lichus. এবং উনি কৃষ্ণনগরে যেতেন, কৃষ্ণনগর থেকে বড় বড় ঝাঁকা, বড় বড় ঝুড়ি ভর্তি আম লিচু নিয়ে আসতেন। Yeah, and we'd get up on the roof because he was living then. Jayapataka and Bhavananda were both living on the roof at the time, and we'd sit around and have lichu seed contests. তো আমরা ছাদের উপরে যেতাম, মহারাজ তো ছাদে থাকতেন, লোটাস বিল্ডিং এর ছাদে থাকতেন, তো আমরা সব ছাদের উপরে চলে যেতাম, ওখানে গিয়ে আমাদের লিচুর বীজের প্রতিযোগিতা হতো। You know that? আপনারা জানেন ওটা কি? Yes. Yeah. Who got the smallest seed? আর কে সবচাইতে ছোট লিচুর বীজ, মানে কার কার ভাগে পড়তো সবচাইতে ছোট লিচুর বীজ। So he fed us, but he also needed to keep us, especially many of these young men. They were young men, 20s. I was also young, but I had a lot to do. But in the morning, he would take us to the Ganga. তো আমরা সকলেই ছিলাম যুবক,
আমরা সকলের আমাদের সকলেরই বয়স 20 বছর 22 বছর এরকম ধরনের। অতএব আমাদেরকে শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়ানো নয়, আমাদেরকে খুশি রাখা নয়, কিন্তু আমাদেরকে কাজ দেওয়ার জন্য। তো সেই জন্য উনি আমাদেরকে প্রত্যেকদিন সকালবেলার থেকে আমাদেরকে গঙ্গায় নিয়ে যেতেন। So he took us to the Ganga, and together we would swim across the Ganga. এবং একসাথে আমরা সকলে গঙ্গা সাঁতার কেটে ওপারে চলে যেতাম। This was Jayapataka Maharaj. এই হলো জয়পতাকা মহারাজ। And sometimes we would have wrestling. এবং মাঝে মাঝে আমাদের কুস্তি হতো। So in this way, Maharaj made our life here in Mayapur so wonderful. তো এইভাবে মহারাজ আমাদের জীবন এখানে মায়াপুরে চমৎকার ভাবে আমাদেরকে পরিচালনা করেছিলেন, আমাদের জীবনযাত্রা। In my own service with Maharaj, mainly he would just give me things to do. তো মহারাজের সাথে আমার যে ব্যক্তিগত যে সেবা ছিল, তাতে উনি প্রধানত আমাকে বিভিন্ন কাজ দিয়ে দিতেন And expect me to figure it out. এবং তারপরে উনি আশা করতেন যে আমি যেন এগুলি সব আমার বুদ্ধি দিয়ে আমি ব্যবস্থা করে নিই যে কিভাবে এটা করতে হবে। He gave me few little, directions, okay, particularly a few things on how to deal with the workers. তো উনি মাঝে মাঝে আমাকে কয়েকটি বিষয়ে আমাকে কিছুটা নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং প্রধানত কিভাবে লেবারদের সাথে আদান প্রদান করতে হয়। But our interaction from that point became less because he had so much service himself. This was 1976, and particularly anyway, there was different projects that he was trying to get going with the government of West Bengal. তো আমাদেরকে উনি কম সময় দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে করে, কারণ ওনার নিজেরও অনেক চাপ ছিল এবং অনেক কাজ ছিল মায়াপুরে, এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে উনি আদান প্রদান করতেন। তো বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে উনি সেই সমস্ত কাজগুলো করতে ওনাকে হতো। তো সেই জন্য সেই সমস্ত নিয়ে মহারাজ খুব ব্যস্ত ছিলেন। 1977, in November, he'd gone to be with Srila Prabhupada. 1977 সালের নভেম্বরে উনি গিয়েছিলেন প্রভুপাদের সাথে কিছুদিন কাটানোর জন্য। Then Srila Prabhupada indicated that he was feeling better, he might actually come to Mayapur. এবং তারপর ছিল প্রভুপাদ উনি ইঙ্গিত দিলেন যে ওনার শরীর স্বাস্থ্য একটু ভালো হচ্ছে, অতএব উনি হয়তো মায়াপুরে আসতে পারেন। And then Srila Prabhupada left us in his physical form. তারপর ছিল প্রভুপাদ তিনি আমাদের ছেড়ে তিনি অপ্রকট হলেন, তার এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি So from that point I was engaged with Jayapataka Maharaj more in the planning of Mayapur. এবং তারপরের থেকে আমি জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সাথে বেশিরভাগ শ্রী মায়াপুর ধামের যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা বিষয়ে আমি যুক্ত থাকতাম। But that was also the time that he began his traveling. কিন্তু সেটাও ছিল এমন একটি সময় যখন উনি আবার ওনার যে ভ্রমণ কর্মসূচি শুরু করলেন। He became very energetic for book distribution. এবং উনি খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন বা উনি খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। And Gargamuni, who he brought 3 vans from Germany to travel. গর্গমুনি 3টি বড় বড় গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন ভ্রমণ করার জন্য, জার্মানি থেকে নিয়ে এসেছিলেন এই গাড়ি। And Maharaj started the traveling Sankirtan book distribution in West Bengal. এবং মহারাজ এখানে যে ট্রাভেলিং সংকীর্তন গ্রন্থ বিতরণ করা শুরু করলেন এই পশ্চিম বাংলায়।
And I believe he has never stopped. এবং আমার বিশ্বাস উনি সেই থেকে আর কখনো উনি থামেননি এই গ্রন্থ বিতরণ, থামাননি। Always on the move. তিনি সব সময় গ্রন্থ বিতরণ করে চলেছেন। So I was thinking maybe Aditya Guna could also recollect some of your interactions. How we got married, for one, that was one. তো আমার মনে হয় অতীতগুণ মাতাজি, অতীতগুণ সেও হয়তো Grain ceremony for তার he did the grain ceremony for Garangi also. He did the grain ceremony for Garangi. Yeah. তো প্রভু বললেন যে অতীতগুণ মাতাজিরও কিছু স্মৃতি থাকবে, কিভাবে আমাদের বিবাহ হয়েছিল সেই বিষয়ে, এবং সেই সাথে সাথে আমাদের প্রথম সন্তান গৌরাঙ্গীর অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন মহারাজ। আপনার যা যা স্মৃতিতে হয় সেটা বলবেন। Namo Vishnupadaya Krishna Vastai Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Te Namane Namaste Saraswati Devam Gauravani Vacharane Nivishesha Shunyavadi Paschacharya Satavane. So I had the great opportunity to meet Jayapataka Maharaj in London in 1980. তো আমার পরম সৌভাগ্য বা পরম সুযোগ হয়েছিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সাথে দেখা করার বা সাক্ষাৎ করার 1980 সালে লন্ডনে। So what had happened is that Jayapataka Maharaj wanted to take Indian citizenship because he just wanted to stay in Mayapur forever. So তো কি হয়েছিল যে জয়পতাকা মহারাজ তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ তিনি চিরকাল মায়াপুরে থেকে যেতে চেয়েছিলেন। So he needed to stay in India for a period of 10 years that were uninterrupted. So he would just stay in India for that time, for the 10 years. তো তখনকার দিনের নিয়ম অনুযায়ী তাকে কোন রকম বাধা বিঘ্ন ছাড়া টানা 10 বছর একসাথে ভারতে থেকে যাওয়ার কথা। So when the 10 years were up, he decided he would go to London and then America. And it was 1980, about March or April 1980, when I had the good fortune to meet him. তো সেই 10 বছর মানে অতিক্রান্ত হয়েছিল 1980 সালের মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে, এবং আমার ওনার সাথে দেখা হয়েছিল ওই মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে, এবং ওনার পরিকল্পনা ছিল উনি লন্ডনে যাবেন এবং সেখান থেকে আমেরিকায় যাবেন। So I had been in New York and I was doing book distribution, and then one other lady and I went to London to do book distribution. তো আমি নিউ ইয়র্কে গ্রন্থ বিতরণ করতাম। তো আমার সাথে আরেকজন মহিলা, সেও গ্রন্থ বিতরণ করতো। তা আমরা দুজনে মিলে লন্ডনে গেলাম, সেখানে গ্রন্থ বিতরণ করব এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে বা পরিকল্পনা নিয়ে। There was a little bit of trouble with the management in London at that time, so Jayapataka Maharaj came there as a troubleshooter. তো লন্ডনে বা ইংল্যান্ডে তখন ম্যানেজমেন্টের সাথে একটু ঝামেলা হচ্ছিল, এবং সেই ঝামেলা নিরসনকারী হিসেবে জয়পতাকা মহারাজ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, So বা সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতেই জয়পতাকা মহারাজ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। So I was able to meet him, and I was able to talk to him about some book distribution stories. And then I told him, actually, Maharaj,
I only wanted to be a book distributor, but I find that actually I want to get married as well. তো আমি মহারাজের সাথে কথা বললাম, মহারাজের সাথে আমার মনের কথা খুলে বললাম, এবং তারপরে আমি মহারাজকে বললাম যে মহারাজ আমি কিন্তু গ্রন্থ বিতরণ করতে চাই, কিন্তু আসলে মহারাজ আমি একই সাথে আমি সংসারী হতে চাই, আমি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে চাই। So he had been talking to Pancharatna Prabhu before he left India for London, and he asked my husband, well, maybe you'd like to take sannyas. And my husband said, I want to get married. তো মহারাজ আমার স্বামী আমার মহারাজ পঞ্চরত্ন প্রভুর সাথেও কথাবার্তা বলতেন নিয়মিত, এবং লন্ডনে যাওয়ার আগে মহারাজ ওনার সাথে কথা বলেছেন, এবং মহারাজ ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন আপনি হয়তো সন্ন্যাসী হতে চান বা কিছু, তখন উনি বললেন যে না মহারাজ আমি গৃহস্থ হতে চাই। So, পঞ্চরত্ন প্রভু তখন জয়পতাকা স্বামী মহারাজকে বলেছিলেন যে আমি গৃহস্থ হতে চাই। so anyway, Prabhu had said that he wanted to get married, and I said that I wanted to get married. So we thought, oh, Krishna's arranged that. Atita Guna can marry Pancharatna. তো তখন মহারাজ বললেন যে আমি তখন মনে মনে ভাবলাম যে যে পঞ্চরত্ন প্রভু বলেছেন যে উনি বিবাহ করতে চান, আর এখানে আমি অতীত গুণা আমি বলছি যে আমি বিবাহ করতে চাই, তাহলে নিশ্চয় কৃষ্ণ হয়তো এমন ব্যবস্থা করেছে যে পঞ্চরত্ন প্রভুর সাথে অতীত গুণার বিবাহ হতে পারে, আমি এরকম মনে মনে ভাবছি। So anyway, he said, well, why don't you go to Mayapur and meet Pancharatna Prabhu? তো তখন মহারাজ বললেন কি যে আপনি মায়াপুরে যান না, মায়াপুরে গিয়ে পঞ্চরত্ন প্রভুর সাথে আপনি দেখা করুন না। So I was able to do some business, and I was able to get a plane ticket from London to Calcutta, and then I wanted to go and see my mother in Australia, so I got a return ticket from London to India to Sydney, back to India, and back to London. তো আমি একটু ব্যবসা করতাম, তো আমি সেই ব্যবসাতে আমি কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম, এবং তারপর সেই অর্থ দিয়ে আমি একটা টিকিট কেটলাম। সেই টিকিটটা হচ্ছে লন্ডন থেকে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া থেকে সিডনি, সিডনি থেকে আবার ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া থেকে আবার লন্ডন। Because I thought, well, I'm কারণ আমার মা ছিল অস্ট্রেলিয়াতে, আমি আমার মায়ের সাথে দেখা করতে যেতে চেয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়াতে। so I thought, well, I'll meet him for a few days and then go and see my mother, and then come back and meet him again. And if it doesn't work out, I can just go back to London. তো আমি মনে মনে ভাবলাম যে ঠিক আছে, আমি ওনার সাথে দেখা করব, এবং তারপরে আমি আমার মায়ের সাথে গিয়ে দেখা করে আসব, তারপর যদি ভালো লাগে তাহলে আমি আবার ফিরে আসব, এসে ওনার সাথে আর একটু দেখা করব, এবং যদি ঠিক মতন না মিলমিশ হয় তাহলে আমি আবার লন্ডনে ফিরে যাব। So I really admired Jayapataka Maharaj, and I just was in complete amazement at all the preaching that he had been doing in India, especially in Bengal. So in a way, I just wanted to follow his instructions. তো আমি জয়পতাকা মহারাজকে প্রচন্ড ভাবে শ্রদ্ধা করতাম এবং শ্রদ্ধা করি, এবং তিনি যেভাবে প্রচন্ড ভাবে বাংলায়, পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতবর্ষে যেভাবে উনি প্রচার করেছিলেন, তো সেই জন্য
উনি এমন ভাবে প্রচার করতেন যে আমার ওনার কথার প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ছিল, তাই আমি জাস্ট ওনার উপদেশ মানতে চেয়েছিলাম। So I went to I came to Calcutta and met Pancharatna Prabhu, and then he took me to Mayapur. And I remember the first time I came to Mayapur in 1977, Srila Prabhupada was here too. So I remember coming to Mayapur and walking by the Ganges and thinking to myself, somehow or other, I've got to come back and stay here. I can feel Lord Chaitanya Mahaprabhu's divine inspiration here. তো আমার মনে আছে যে আমি কলকাতায় এসেছিলাম এবং পঞ্চরত্ন প্রভু আমাকে মায়াপুরে নিয়ে এসেছিলেন। তো আমার মনে পড়ে গঙ্গার পাড় দিয়ে আমি হাঁটছি এবং আমি মনে মনে ভাবছি যে একদিন না একদিন আমাকে এখানে ফিরে আসতেই হবে। আমি যেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে এই স্থানে থেকেছিলেন তার সেই অনুপ্রেরণা যেন আমার মধ্যে যেন স্পন্দন হচ্ছিল যে না আমি এখানে ফিরতে চাই এবং আমি এখানে থাকতে চাই। So when Jayapataka Maharaj asked me, he said, I want you to marry someone in Mayapur. What I heard was, I want you to marry Mayapur. And I said, yes. তো যখন জয়পতাকা মহারাজ আমাকে বললেন যে আমি চাই যে মায়াপুর বাসী পঞ্চরত্নকে বিবাহ করবে তুমি, তখন আমি শুনেছি যে তুমি মায়াপুরকে বিবাহ করবে, আর আমি তাকে বলেছি হ্যাঁ। So that's what happened. I came and I met Babu for a couple of days in Mayapur. তো এটাই ঘটেছিল যে আমি এসেছিলাম এখানে এবং আমি প্রভুর সাথে 2-1 দিন আমি দেখা করেছিলাম। So then I went to see my mother and came back, and it was about the 27th of June 1980. তো তারপরে আমি আমার মাকে দেখতে গিয়েছিলাম, আমার মায়ের সাথে দেখা করে আমি আবার এখানে ফিরে এসেছিলাম এবং আমার মনে হয় সেটা ছিল 27শে জুন 1980 সাল। So I came back and I said to Pancharatna Prabhu, even though Jayapataka Maharaj has arranged this marriage, I'm not sure because I don't really know you, so I think I don't want to get married. তো আমি পঞ্চরত্ন প্রভুকে বললাম যে যদিও জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এই বিবাহটা ঘটকালি করেছেন বা ব্যবস্থা করেছেন, তবুও যেহেতু আমি আপনাকে বেশি একটা জানি না বা চিনি না, আমার মনে হয় আমি আপনাকে বিয়ে করব না। So he said, wait a minute, Jayapataka Maharaj, Bhavananda Maharaj, and so many sannyasis are coming. You have to get married because they're coming to see the marriage, and next day you can leave if you like. তো তখন উনি বললেন, পঞ্চরত্ন প্রভু বললেন, আরে থামুন থামুন, জয়পতাকা মহারাজ, ভবানন্দ মহারাজ, আরো অনেক মহারাজেরা এবং অনেক ভক্তরা তারা সকলেই আসবেন আমাদের এই বিয়ে দেখবার জন্য। তো আপনি বিয়ের পরের দিনকে যদি চান আপনি চলে যাবেন। So I was there at the fire yagya, and Sava Bhavana Prabhu, he was the priest, and all the Maharajas were there, and তো আমি সেই যজ্ঞে ছিলাম এবং সর্বভাবনা প্রভু ছিলেন পুরোহিত এবং সমস্ত মহারাজরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। and there we were sitting in front of Radha Madhav, saying all the vows, and it was a truly
spiritual situation, and so I was very happy to be married in front of Radha Madhav and all the esteemed sannyasis. তো সম্পূর্ণ একটা অপ্রাকৃত পরিবেশ, পারমার্থিক পরিবেশ, শ্রী শ্রী রাধা মাধবের সামনে। মাতাজি বলছেন, আমি একটা ছোট্ট কমেন্ট দিচ্ছি, এটা হচ্ছে পুরনো রাধা মাধব মন্দির, মানে এখন যেটা আপনার চৈতন্য এক্সিবিশন, সেই চৈতন্য এক্সিবিশন ওইটা ছিল মন্দির, যেখানে প্রভুপাদ বসে আছেন, ওইটা হচ্ছে রাধা মাধবের বেদি ছিল ওখানে। আর রাধা মাধব চৈতন্য এক্সিবিশনের যে এই দিকটা যেখানে ক্যাশ কাউন্টার আছে, ঠিক ওই হলটার মাঝখানে প্রভুপাদের ব্যাসাসন ছিল, তো ওইখানে প্রভুপাদ বসতেন। তো এরকম জায়গাতে এই মন্দিরের মধ্যে সেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাতাজি বলছেন যে সম্পূর্ণ একটা পারমার্থিক পরিবেশে আমাদের এবং সমস্ত মহারাজদের সামনে, শ্রী বিগ্রহের সামনে আমাদের এই বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। So anyway, Srila Prabhupada's god brother Damodar Maharaj said, "Oh, I have a very auspicious time for you to get married," and it was in 2 days. I have a very auspicious time for you to get married, which happened to be Guru Purnima, 29th of June 1980. So he, figured out the date, and so we got married at that time. তো শিল প্রভুপাদের গুরু ভ্রাতা, উনি আগে মায়াপুরে থাকতেন, এখানে ওনার নাম হচ্ছে দামোদর মহারাজ। তো দামোদর মহারাজ বললেন আমাকে যে, আমি খুব সুন্দর একটা তিথি আমি খুঁজে বের করেছি, এটা হচ্ছে গুরু পূর্ণিমার দিন। তো 29শে জুন 1980 সাল, ওই দিন আমাদের বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল। It must have been a very auspicious day, because here we are 43.5 years later, and we're still married, and we have seen that not all marriages have been able to stay together like we have. নিঃসন্দেহে সেটা ছিল অত্যন্ত একটি মঙ্গলময় দিন, অত্যন্ত শুভ দিন, কারণ এখন এই 43.5 বছর পরেও আমরা একই সাথে এখনো রয়েছি, এবং আমরা অনেক ঝড়ঝাপটা দেখেছি ইস্কনে, এবং অনেকের বিবাহ একসাথে আর নেই, কিন্তু তবুও আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা আছি একসাথে। And that was all the mercy of Srila Jayapataka Maharaj, and I'll be forever grateful to him for that. এবং এটা ছিল সেই সবটাই ছিল জয়পতাকা মহারাজের কৃপা, এবং আমি চিরকাল তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। And also he did the grain ceremony for my first baby Gaurangi, who was born here in Mayapur. She had a grain ceremony at 6 months, and he even put her on his lap and fed her the grains personally. এবং শুধু তাই নয়, আমাদের যে প্রথম কন্যা গৌরাঙ্গীর জন্ম হয়েছিল এখানে মায়াপুরে, এবং মহারাজ তার 6 মাস বয়স যখন ছিল গৌরাঙ্গীর, সেই সময় মহারাজ তাকে তার নিজের কোলে বসিয়ে তাকে প্রথম অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন। Thank you very much for your patience listening to me. Thank you. Hare Krishna. অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে, আপনাদের ধৈর্য সহকারে আমার কথা শ্রবণ করার জন্য। Just one more thing I was thinking about আরেকটি কথা আমি ভাবছিলাম বলবো বলে, is just before this, 1978, the big flood. তো এই ঘটনার ঠিক পূর্বে 1978 সালে বিশাল বন্যা হয়েছিল। Were you here? No, I was not here. I came just after the Rath. I came here 1980 on the day of Rath Yatra. Okay, just after. So 1978, there was a huge flood in Mayapur. Huge flood. তো প্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন আমি 78 সালে ছিলাম কিনা, কিন্তু আমি এসেছিলাম, প্রভুদের বিবাহ হয়েছিল
পূর্ণিমাতে, স্নান পূর্ণিমা তার মানে, আর না না গুরু পূর্ণিমা, প্রভুদের বিবাহ হয়েছিল গুরু পূর্ণিমায়, আর আমি এসেছিলাম এখানে 1980 সালের রথযাত্রার দিনে। কিন্তু 78 সালে এখানে বিশাল একটা বন্যা হয়েছিল। So this was the first. They said it was a 100-year flood. It was just so big. The whole West Bengal was disaster. তো এটা এত ভয়ঙ্কর এক বন্যা ছিল, তারা বলছিল যে 100 বছরের মধ্যে সবচাইতে বড় বন্যা। সারা পশ্চিমবঙ্গ এই বন্যার কবলে পড়েছিল এবং বিধ্বস্ত হয়ে গেছিল। So this is when I could really see Jayapataka Maharaj in full action. তো এই বন্যা ছিল প্রকৃত সময় বা আসল সময়, যেখানে আমি জয় পতাকা মহারাজের পূর্ণ শক্তি দেখেছি, বা তিনি যে পুরোপুরি যে একজন কর্মক্ষেত্রে তিনি কত কর্মবীর সেটা আমি দেখেছি। He was organizing the boats and organizing the. I was helping him from Calcutta. My job was to get things to send from Calcutta to Mayapur so that they could cook and distribute prasad to the stranded villagers. তো উনি কলকাতা থেকে, আমার দায়িত্ব ছিল সমস্ত খাদ্য সামগ্রী, চাল ইত্যাদি সব পাঠানো, এবং ওনার দায়িত্ব ছিল এগুলি সব রান্না বান্না করে গ্রামবাসীদের সাথে কাছে যথেষ্ট মানে যথাযথভাবে বিতরণ করা। We had to actually send the things by boat up from Calcutta to get to Mayapur. The roads were. তো রাস্তা তখন সব অচল হয়ে গেছিল, তাই আমাদেরকে এগুলি সব নৌকায় করে, লঞ্চে করে এগুলি সব কলকাতা থেকে পাঠাতে হতো। But I wanted to just share how Jayapataka Maharaj was ready to go to the, you could say, the front lines of this service and go on the boats, go to the villages and oversee this. তো আমি উল্লেখ করতে চাই যে কিভাবে জয় পতাকা মহারাজ একদম প্রথম সারিতে থেকে, অর্থাৎ একেবারে যুদ্ধের সামনে থেকে উনি কিভাবে সেই খিচুড়ি ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলের মধ্যে নিয়ে যেতেন, এবং নৌকায় করে সেগুলি বয়ে নিয়ে গিয়ে সেগুলি মানুষের হাতে দেওয়া বা মানুষকে খাওয়ানো, এগুলি সমস্ত কিছু উনি সব নিজে দেখাশোনা করতেন। So this is just another example of one of the innovations and developments that Jayapataka Maharaj is responsible for here in West Bengal. তো এটা হচ্ছে আরেকটি একটা সৃজনশীল কার্য, যার জন্য জয় পতাকা মহারাজ পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। Another one was the Calcutta Rath Yatra. আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে কলকাতার রথযাত্রা। Prior to 19, I think this was also maybe 78 earlier or 70, I'm not sure. Anyway, Calcutta used to have a very small Rath Yatra, little cart, they would do something. তো কলকাতায় রথযাত্রা হতো খুব ছোট আকারে, ছোট একটা গাড়ির উপরে করে ছোট্ট করে রথযাত্রা হতো। But Jayapataka Maharaj engaged one of our godbrothers, Maheshwar, to build 3 big carts. কিন্তু জয় পতাকা মহারাজ উনি আমাদের একজন গুরু ভ্রাতা মহেশ্বর প্রভুকে উনি কাজে নিযুক্ত করলেন, এবং সেই মহেশ্বর প্রভু 3টে বিশাল বিশাল বড় রথ তৈরি করলেন। And by this time, I don't think he had this habit when I first came, but somehow within those years he developed an affinity for whoppers. এবং এতদিনে আমি জানি না কবে থেকে, কিন্তু এতদিনে উনি সেই একটা বিশেষ ওনার একটা ভাব হয়েছে, বা ওনার একটা বিশেষ একটা ভালোবাসা হয়েছে এই বিশাল বড় ঝম্পগুলোর জন্য, এবং এই বড় বড় ঝম্প দিয়ে উনি What did it call in Bengal? ঝম্প Gumpla. ঝম্প Gumpla. হ্যাঁ, Gumpa. Not Yeah. whomper. না Gumpa. ঝম্প, English we call it ইংরেজি whopper. ঝম্পার্স। And I don't think anyone has any bigger than his. আমার মনে হয় ওনার থেকে বড় ঝম্প আর কারণ নেই। And he led kirtan on that first big Rath Yatra for hours. এবং উনি সেই বড় রথ তৈরির পরে
উনি সেই রথে কীর্তন লিড করেছিলেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা উনি কীর্তন করেছিলেন। And as I recall, he walked barefoot. এবং আমার যতদূর মনে পড়ে উনি খালি পায়ে হেঁটেছিলেন। Now, the streets of Calcutta are not known to be the nicest place to walk barefoot. এখন কলকাতার রাস্তা খালি পায়ে হাঁটার জন্য অতটা সুপরিচিত পরিচ্ছন্ন নয়, But he was doing it. But we did one miscalculation. তো কিন্তু তিনি হেঁটেছিলেন এবং আমরা একটা ভুল হিসাব করেছিলাম, আমাদের হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। Our route took us up through North Calcutta and then back down through on Central Avenue, or what do they call it now? I don't know. আমাদের রাস্তা, আমাদের যে রুটটা ছিল সেটা আমরা পুরো উত্তর কলকাতা পর্যন্ত গিয়েছি, যাওয়ার পরে আমাদেরকে আবার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে উঠতে হয়েছিল, Chittaranjan. চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। So it was taking a lot longer. তাই সেটা আমাদের অনেক বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছিল। So it was near 6, 7 o'clock. Night is falling. 6টা 7টা বেজে গেছিল, রাত হয়ে যাচ্ছিল কলকাতার রাস্তায়, And we still hadn't reached our destination. এবং তখনও আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাইনি। And then on one of the Rath carts, the brakes failed. তারপরে একটা রথের ব্রেক ভেঙে গেল। Now, by this time, the young men of Calcutta, they're feeling very energetic because the night has fallen and now it's a party. তো এতক্ষণে কলকাতার যে যুব সমাজ তারা একটু বেশি শক্তি বোধ করছে, কারণ রাত হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের খুব মজা হচ্ছে। So now I was part of the team in Jayapataka. We were all just somehow or other, we had to get some of these young men to go to the back of the cart and hold it back. এবং For the other men who were pulling it, and it became this, just everyone's voice. তো যেহেতু সবাই এই রথ টানছিল, তাই আমি আর জয়পতাকা মহারাজ আমরা রথের পিছনে গেলাম, গিয়ে এই যুব সমাজকে আমরা একটু অনুপ্রাণিত করলাম যাতে ওরা এই রথটাকে টেনে ধরে, যাতে ওরা না টানতে পারে, ওরা সামনে থেকে যেন না টানতে পারে, সেজন্য পিছন দিক থেকে যেন টেনে ধরে, সেই জন্য আমরা তাদেরকে বললাম। Anyway, we somehow made it without any injuries. যাই হোক, আমরা কোনো না কোনো ভাবে, Yes, no one got killed তো আমরা or maimed. কেউ আঘাত টাঘাত না পেয়ে, বিনা আঘাতে বা বিনা কোনো ক্ষয়ক্ষতিতে আমরা আমাদের গন্তব্যে কোনো না কোনো মতে পৌঁছে গেছিলাম। So Jayapataka Maharaj in my life has always been a source of inspiration. তাই আমার জীবনে জয়পতাকা মহারাজ সবসময় অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে রয়ে গেছেন। For his innovative thinking, তার সবসময় তার যে অভিনব চিন্তা ভাবনা বা উদ্ভাবনী শক্তির জন্য, his practically unlimited energy, এবং তার বস্তুত বা ব্যবহারিক দিক দিয়ে তার অনন্ত পরিমাণ বল বা শক্তি রয়েছে, his deep care for all devotees, এবং তার গভীর যত্ন এবং যত্ন ভাব রয়েছে সমস্ত ভক্তদের প্রতি, and of course for his love of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. এবং অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তার যে ভালোবাসা বা তার প্রেম, And his Senapati Bhakta, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. এবং তার সেনাপতি ভক্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার সেনাপতি ভক্ত শিল প্রভুপাদের প্রতি তার যে স্নেহ ভালোবাসা প্রেম রয়েছে। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Okay. Thank you. ঠিক আছে। Hari Bol. জয় Jai Srila Prabhupada. His Grace श्रीपाद पंचरत्न प्रभु की जय। Her Grace श्रीमती अतित गुना माता जी की जय। Thank you so much, Prabhu and Mataji, for the wonderful narration of those ancient stories. Very good. Wow, they're so long back. Hari Bol.
Thank you so much. So now, Hare Krishna Prabhu, thank you. আরেকবার হরিধ্বনি জয়ধ্বনি উলুধ্বনি প্রভুদের জন্য হরি হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরে কৃষ্ণ। তো এতক্ষণ ধরে আমরা মুগ্ধের মতো সকলে বসেছিলাম এবং প্রভু এবং মাতাজির কাছ থেকে আমরা শুনলাম তাদের জীবন কাহিনী এবং তাদের সাথে গুরু মহারাজের বিভিন্ন আদান প্রদান। আমরা সকলে ধন্য হলাম। তো আমাদের গুরু মহারাজের এই অপ্রাকৃত লীলা চরিত্র আমরা যখনই শুনি তখনই যে বলেন সবটাই অত্যন্ত আনন্দময়, অত্যন্ত মধুর। আমরা মহাভাগ্যবান যে গুরু মহারাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ গুরু ভ্রাতা, তাদের কাছ থেকে আজকে আমরা গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত চরিত্র কথা শুনতে পেলাম। হরে কৃষ্ণ। So dear devotees, today we heard some very wonderful stories from the God brothers and God sisters of our beloved Guru Maharaj. So we are extremely fortunate that we could hear these wonderful narrations, their intimate dealings with Guru Maharaj. So we are especially blessed today, and we are so thankful to His Grace Pancharatna Prabhu and Her Grace Atitya Guna Mataji for sharing all those wonderful pastimes with us. Hare Krishna. তো এখন আমরা আমাদের গুরু মহারাজের সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা একমালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করব এবং তারপর গুরু পূজা হবে এবং নৃসিংহ প্রার্থনা হবে এবং তারপর সকলের জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে। হরে কৃষ্ণ। So now we will chant one round of japa and then there will be Guru Puja and Nrsimha prayers, and then there will be distribution of prasadam for everybody present. Hare Krishna. Ram 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram
Ram Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Seva Shri Gaur Bhaktavrinda বসো। হরে কৃষ্ণ। আসুন আমরা সকলে একসাথে এই মন্ত্র, এই জপ আমরা ভগবান শ্রী নরসিংহদেবের চরণ কমলে অর্পণ করি। আমাদের পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের দ্রুত আরোগ্যতা এবং তার সুস্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে সকলে একসাথে বলুন ওম উগ্রম বীরম মহাবিষ্ণুম জ্বলন্তম সর্বতোমুখম নৃসিংহম ভীষণম ভদ্রম মৃত্যোর্নমাম্যহম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। এখন গুরু পূজা কীর্তন led by His Grace Vishwajit Das Brahmachari Prabhu. Devo. নামায় বিষ্ণুপাদা কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জন Stop.
Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, 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 Ram, Rama, Hare, Hare, Krishna, Krishna, Hare, Ram, Hare, Krishna, 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 Hare, Hare, Yes. Yes.
বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ ভগবত স্বামী মহারাজ ছিল আচার্যপাদ গুরু মহারাজ কি নিত্যলীলা প্রভু স্বামী বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীল অভয় চরণার বৃন্দ ভক্ত বেদান্ত স্বামী শ্রীল জগৎগুরু প্রভুপাদ কি ব্রহ্মমধ্য গৌর গুরু পরম্পরা কি জয় সাপ্তাহিক যে শেষ মহাসম্মেলন কি সুয়াদ পঞ্চরত্ন প্রভু তৎসহধর্মিনী কি জয় সাপ্তাহিক মহামিলনে যে শেষ সম্মেলনে আগত সকল সতীর্থ গুরু ভারতা গুরু ভগ্নীগণ কি সুবর্ণগ্রহী সকল ভক্তবৃন্দ কি জয় মিডিয়া ভক্তবৃন্দ কি হরিনাম সংকীর্তন কি জয় নিতাই গৌর শীতনাথ ব্রহ্মানন্দে হরি হরি ওম। হরে কৃষ্ণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গুরু মহারাজের ব্যাসাসনের বাঁ দিকে ওই নামারটা হলের ওই পাশে একটি টেবিল রাখা আছে, যে সেখানে আপনারা যদি কেউ অতিরিক্ত সংখ্যামালা জপ করেন বা যদি আপনারা কোনো অনুদান দিতে চান তাহলে আপনারা সেখানে দিতে পারেন। আজকের প্রসাদের ব্যয়ভার যদি আপনারা দিতে চান সেখানে দিতে পারেন। আগামী সপ্তাহে জেএসএস আবার এখানেই হবে। হরে কৃষ্ণ। মহাপ্রসাদ সমস্ত অনলাইন ভক্তদের জন্য মহাপ্রসাদ, prasadam for all the online devotees. And a few words from the coordinator of JSS Mayapur, Sripad Panchajanya Keshav Prabhu. হরে কৃষ্ণ। যেহেতু পুষ্প অভিষেক আছে আগামী সপ্তাহে, আগামী বৃহস্পতিবার পুষ্প অভিষেক রয়েছে। আপনারা সকলেই জানবেন যে পুষ্প অভিষেক হয় সন্ধ্যা আরতির পরে, তাই তো? অতএব আমাদের এই অনুষ্ঠান তো সন্ধ্যা আরতির পর পর্যন্ত হয় না। আমাদের এই অনুষ্ঠান 6টা, ম্যাক্সিমাম 6:30টার মধ্যে শেষ হয়। এখন কটা বাজে দেখি? এখন বাজে 6:30, 6:42। অতএব আমাদের অনুষ্ঠান ভালোভাবেই হবে এবং তারপরে আমরা গুরু পূজা করার পরে ওখানে গিয়ে কৃষ্ণের পূজা করব। আগে গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমরা রাধা মাধবের পুষ্প অভিষেক দর্শন করব। সেটাতে কৃষ্ণ বেশি খুশি হবেন। অতএব আগামী সপ্তাহে হবে প্রভু? হবে 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 হবে, অবশ্যই হবে। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। বিশ্বজিৎ প্রভুকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রভু কীর্তন করেছেন তাই জন্য। We would like to especially thank His Grace Vishwajit Das Brahmachari Prabhu, the Kirtan Samrat of Mayapur. Thank you very much for performing the Kirtan here this evening. আমি বলছি কি যে প্রভুকে আমরা অনুরোধ করবো যখন মায়াপুরে থাকবেন বৃহস্পতিবারে প্রভু কৃপাপূর্বক এসে নিমন্ত্রণ না করার আগেই এসে বসে যাবেন আপনি। We request Prabhuji to kindly come whenever you are present in Mayapur. Please come and attend and lead the Kirtans. Hari Bol.
যাদের নামগুলো এখনো আমাদের এই লিস্টে উঠেনি, আপনারা দয়া করে খাতার মধ্যে নাম আর হলো আপনাদের অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার দিয়ে যাবেন।